Всем привет, дорогие друзья! И с вами я, путешественник Номад. И да, сегодня я буду проходить дальше сюжет, посвященный Натлану, обновлению 5.1, ребят. Ну что, как вам уже первый геймплей, посвященный Часке? Да, она летает верхом на револьвере. Я думаю, такая женщина заинтересует любого. Также обязательно напишите в комментариях, как вам Шилонен. А тем, кому нужен донат на этих персонажей, или ты хочешь купить боевой пропуск или донат для любых других игр, переходи по ссылке в закрепленном комментарии магазин Queenshop. Надежный, проверенный продавец. Я уже с этим магазином работаю давно, так что там вас точно не кинут, ребят. Работаем четко и быстро. И не забудьте использовать мой промокод, который даст вам солидную скидку. А промокод — это название моего канала. Просто Номад, ребят. И вам сделают скидку. Ссылка в закрепе. Ну что, Радуга обречена сгореть. Продолжаем развитие сюжетной кампании. Нам пришлось ждать 2 дня. Собственно, я перемотал время, чтобы быстрее отправиться к этому заданию. Мы сейчас идем к Шилонен. Она присоединяется к нам, чтобы выполнить задание, возложенное на нас с Мавуйкой. Она считает, что нам следует разыскать женщину по имени Ситлали. Кто она пока такая на данный момент, нам неизвестно. Но говорят, это очень вредная старуха. Ну, давайте это выясним. Так, уже интересно стало. А, кстати, такой вопрос по поводу Кандаки. Она случайно не из пустынных мест, судя по ее наряду? Я вчера на тестовом забеге, когда снимал видео, я, вот думал, откуда она? Думал, Сумеру, но к Сумеру что-то не подходит. Фонтейн, эти перебирал, все тоже нет. И что-то вот на ум только сегодня утром пришло, что, а может быть, она с пустыней связана как-то. Потому что не наряд уж больно такой египетско-восточный. Эх, ребят, и снова китайские игроки нашли к чему придраться. Этот раз объектом стала самая горячая красавица игры, а именно Шилонен. Что на этот раз китайцам не понравилось? Со вчерашнего дня, как говорят по различным источникам, новостным источникам, ребята, сообщается информация, что снят закон по использованию цензурирования персонажей. Но недовольные китайские игроки требуют, что типа, мол, Часка и Шилонен уж сильно больно откровенно одеты. У одной бедро с ножкой открыто, а у другой вообще, можно сказать, грудь видно. Да, и Часку тоже, собственно, зацепили из-за ее откровенного наряда. Зацепили, да. И, конечно же, ну, Шилонен, понятно, из-за ее, собственно, откровенного наряда. И типа, мол, многие недовольные китайчики-геймеры требуют, чтобы наряд героини переделали. Ну, а тогда какой интерес будет героине? Ведь нас она и привлекает своими открытыми аппетитными частями тела, ребят. Так, фантазию, пожалуйста, в сторонку. Не об этом сейчас. Порнохаб находится в другой стороне, ребят, если что. Собственно, просто китайцы оказались недовольны тем, что героини слишком открыто одеты. А как же ситуация с Евой из Stellar Blade? Ведь там такие горячие наряды на нее сделали, что прям вах! На это что-то никто ничего не посмотрел. Так, а вот и наша красавица. Ну, давайте. И да, ребята, еще небольшой скандал развязался вокруг игры Genshin Impact по поводу актеров озвучки. Теперь многие актеры, которые отвечали за английскую озвучку, теперь вы их не услышите. У вас персонажи просто будут, ну, можно сказать, пропускные диалоги у них. Поэтому я переключился на японскую, если что. Так что, ребят, не обессудьте заранее. Потому что забастовка еще актеров озвучки продолжается. Кстати, интересно послушать Шилонена в японской озвучке. Ну-ка. А голос японский не подходит к ее внешности. Угу. Слишком мягкий голос. Очень мягкий. Мне нравится больше ее голос в английской озвучке. Вот там, кстати, шикарный.
Там где-то временами такие страстные нотки в ее голосе есть, учесть ее внешку. Там актриса озвучки лучше, вот в японской нет. Ну тут, по крайней мере, ребят, коснулось того, что некоторые герои, по-моему, вот озвучку потеряла Качина, этот потом Кинич, тоже, по-моему, без озвучки. Так, вот я сейчас даже поставлю обратно английский язык, ребят. Мне еще раз интересно услышать Шилонену в английской. Еще раз чисто сравним, давайте. Мне вот просто интересно стало. Но не подходит голос японки, которая озвучивает ее. Вообще. Не... Стоп, на него тоже русскую озвучку сделали? Да ну нафиг. Надо, кстати, на... Уфу, тоже обзор будет запилить. Сейчас, ребят, я просто перезапущу, чтобы еще раз ее диалоги послушать. Просто на слух вот японский голос не воспринимается ее. И да, ребят, в этом обновлении я 100% буду выбивать Шилонен, потому что учесть тот факт, когда персонаж, по сути, как батарейка, заряжается от ульты других персов и поддерживает ульту другим из себя. Это довольно интересное решение было сделать подобного персонажа для игры Genshin. Я, конечно, ребят, могу вам зачитывать диалоги, но сразу говорю, персонажи типа Лолик я голос ломать не буду, сразу говорю. Все. Может, его в женихи возьмешь? А, так он еще для тебя малой, оказывается, понятно. Да, ребят, со мной в тусовочке присутствует девятихвостая богиня, которая мне так до сих пор и не сказала, что, оказывается, до храма я и Мика была дорога. А я сбирался напрямую. По скалам. Так, отправляю. Ну ладно, хоть радует то, что мы оба в одной лодке. Это в игре Wuthering Waves. И кто же это? Небось его сложно вынести, как я понял. Ух ты, современные технологии. Неплохо. Да, моделька персонажа, особенно как у нее классно хвост лежит. Вот она сейчас Шилонен сидит на этом, на мягком стуле. У нее так хвост шикарно лежит. Это что-то. Ну истинная, вот истинная кошка. Вот ее голос. Ну не японский никак. Вообще ей не подходит японская озвучка. А у нее, по-моему, на спине какая-то татуировка, или это, судя, украшение под волосами какое-то? A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. Нифига себе. Черепашки так могут?
А, так они, оказывается, Шилонен близкие друзья. Я уже видел арты Мавуики и Шилонен в паре. Да. The only thing is that she often has very high expectations of us. Только вот что самое интересное, когда Шилонен узнала о действиях Мавуики, она почему-то не особо, типа, посчитала, что Мавуика неправильно поступила. Когда все это началось еще в первом обновлении Натлана. Так, неужто к нам идет та самая красавица, о которой ты говоришь? Да, уж как Паймон распинается, ее по полной расстреливает. Какая это бабушка на самом деле. Really? So, that's how you see me? Who's there? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Все, Паймон, ты попала. Старая корга. I'm sure my bark's worse than my bite. Huh? Ситлали. Wait, you're Ситлали? Да. Блин, ну покажите вы ее, а. Что это за такая бабушка там какая-то? Че, хотите сказать? Чего? Yes, Granny Eatsley. Да, пока... But emphasis on Так, ну Eatsley, волосы вижу, да, not у нее Granny. шикарно. Так, а вот и она, собственно. Какого? Ah, you must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. Но если вот ты недавно скидывал девочку дракона, то она на нее похожа. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Но... Стоп, они говорят, типа, мол, этого... Бабушка. Что-то она не тянет на бабушку. Oh, wipe that look off your face. You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. Никогда не встречали пожилую женщину, которая не выглядит на свой возраст? И это не фокус, честно, видите? Я почти не использую макияж. Did I forget to mention? She's called Granny, but she's actually pretty young. It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. So, how old are you actually? What? How dare you? Don't you know it's rude to А, ask a ну, lady her ну конечно. age? Как ты смеешь спрашивать у женщины ее возраст? Paimon really didn't mean to offend you. It's just... Your case seems really Да. unique. Кого она мне напоминает? Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Так-то ко мне вернулась на начале, когда она была точь-в-точь похожа. Ого, It was my прям idea to копия. invite you here, Ситлали. Сейчас она So более if you're смягчилась, upset, кстати. you can just take it out on me. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to take all this so seriously. If anything, I'm gonna feel awkward if we keep this going. Да, за такой бабушкой не грех приударить. I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood. Besides, Интересно, just ее showing up 100% is в the баннер most тоже important добавит part. Ситлали. No? But, of course, Арарон. it's also natural for people to get held up by one thing or Ну, я another видел as арты they're с trying to ним, leave the кстати, house. он классно выглядит. Наверное, второй It после certainly Кинича, кто was a прикольно bit выглядит. awkward to see that everyone else had arrived before me.
Ну, электролучники у нас уже много тут есть таких. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should Нет, phrase я в my общем, apology. что у нас уже есть Only to персонажи hear you. электролучники. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. Что? Понятно. What's with that expression? Вот у меня тоже самый вопрос. Что это за выражение лица сейчас у нее было? Was she feeling embarrassed just now? When the Masters of the Night Wind said they struggle dealing with her, I wonder if the feeling is mutual. She seems to be Повелители ночного pretty ветра open говорят, что с ней herself. трудно Everything общаться. she Но это видно. does and says seems a little forced. Anyway, Shilonен, I heard that you require my help in crafting an ancient name. Correct. The situation isn't like anything we've handled before. Let me... I see. So Mawika has asked you to forge an ancient name for an outlander. Well, that would be a first. And you've also heard all about Auroron. I must say, he's always been a good kid. I can't see him joining Опять the Fatui of упоминает his own Ауророна. volition. He must have been coerced somehow. Опять Фатуи. Ой, блин. Yeah, that's what we came here to ask you. We'll help bring Auroron back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? Я хочу, собственно, сюжет узнать и получить заветные камушки за прохождение. I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me Чё? take a good look at you. Они говорили... ну, я вот и говорил, там же, когда проходишь полностью весь вот это все сюжетное дополнение, то в конце камни дают вот эти сток. Сколько там, 400 или 500? Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. A weary yet free soul, even the most verdant leaf in the forest, will pray for your happiness and safe passage. Так она может, оказывается, еще в будущее как бы заглядывать, что ли? Как жрица как будто какая-то. Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a Увидела в sincere hero, путешественнице много along with того, the чего мы conviction to сами не lift a знаем. torch above your head and walk headlong into the night. Huh? Don't move. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? Shoo! That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were fragment still душ. stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. Isn't that kind of like having part of a ghost come back with you? Часть призрака? It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind. Well, in that case, better to get rid of them. It was nothing. Shilonен, let's follow your proposal. Once you've brought Auroron back, I'll take you to see the Lord of the Night. Вернуть Арарона. Судя по всему, у нас будет спасение Арарона. The Lord of the Night? But don't we need to talk to the Wyab of the tribes? Something this important is beyond their jurisdiction. Спасать темного Only the принца, Lord так of the сказать. Night can decide Должно whether we быть, по can идее, grant an наоборот. ancient name to one who does not hail from our lands. Проблема стала, что видишь, из-за того, что мы чужеземцы, имя выковать для нас не так просто. The Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Not exactly.
It's not so much that one's more powerful than the other. But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other Что words, владыка in a ночи dream. сейчас... Так, владыка ночи она? Я думал, он. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. А, ну да, воёб, I'll конечно. make a list. Can any of you get everything for me? I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. Sounds good. Then we'll go with Sитлали to track down Auroron. Phew, the Fatui are nothing to scoff at, so please, be careful during your investigation. If you need any help, Yep, we'll be sure to play it safe. All right, now it's time for us to catch that brat and bring him back. I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroron's place to look for clues. Дом Арарона? Ох, 100% найдем журнальчики с хентаем He у парня под has кроватью. always lived alone, and I found a broken jar in his house. There was also something off about his phlogiston aphids, which I assume is because their Флогистоновые keeper has тля. been gone for quite some time. And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by Snezhny О, iron как. arms. Следы оружия Снежной. Неужели? Oh, sounds like the Fatui broke into his house and took him hostage. But why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his А, ему 20s. всего What 20 с would they want with небольшим. him? Так он молодой. That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their attention. Кстати, внешка Ситлали довольно красиво нарисована. In any case, we'll get to the bottom of this once we manage to get him back here. I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. But please help me get him back. You can count on us. All right, then let's start by heading to where Auroron was seen last. Ну ладно, веди, давай посмотрим. Где где Арарон был последний раз? Так, вот это место. Это склон Типиакак. Ну и название. Так, поискать зацепки, говоришь? Ну давай. Честно говоря, наверное, это единственный регион, который нас не хочет отпускать, наверное. Хотя, говорят, самая долгая сюжетка это в Сумеры. This is the spot. An eyewitness claimed to have seen Auroron speaking to some Fatui soldiers here. I don't know how much you're willing to believe me, but Auroron really is a good kid. I see no reason why he'd suddenly get involved with the Fatui. Считаешь его хорошим парнем, но не понимаешь, зачем он связывался с I'm Фатуей? convinced that what the witnesses saw was actually the Fatui coercing him, or perhaps trying to extract information. However, I doubt anyone would believe me. Didn't Kamich say that she's a big name in Natlan? Feels kinda weird to see her so frustrated and helpless like this. Auroron? Well, he was left at the side of the road as an infant, and the people of the tribe took him in. You could say that everyone had a hand in raising him. Арарона нашли у дороги, был младенцем. И
время взяла его под свое крыло. He learned a lot from us. And once he reached adulthood, he built himself a house out in the countryside. He spends most of his days growing vegetables and raising aphids, living off of what he harvests from the garden. He's always been such a good kid. He would even get his friends to deliver whole bags of fresh produce to my place. Oh well, let's keep looking. He can answer all of our questions once we find him. He's been raising phlogiston aphids for a long time, and since they were disturbed, they secreted a special type of phlogiston. We can use that substance to track his movements. Let's follow the phlogiston trail. Huh? What trail? Paimon doesn't see anything. Oh, right. I forgot your eyes don't naturally perceive such things. Here, give me your hand. How about now? What do you see? Whoa, Paimon can see it now too! That's right. I used a spell to temporarily transfer a portion of my senses to you. For a short while, you'll be able to see the phlogiston too. Wow, you can even share your senses with us? First time Paimon's heard anything like that. It requires a very rare spell that most people aren't adept at. But don't worry, it's a cinch for me. Between the two of you, it seems the Traveler's senses are a bit stronger than Paimon's. When I held your hand just now, I could sense that you've got a great affinity for phlogiston. You're extraordinarily gifted. Anyway, we'll need to use our vision now to track down Auroron. Good luck, you two. Over here, this way! Sitali might say a lot of deep and confusing stuff, but this spell of hers is really something. What was that? Oh, Paimon was just complimenting you. Really? What does she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to talk to. Is there any other old hag who's as fluent in the language of the Как для youth as пожилой me? шаманки уже так довольно понятно говорю. Кто из старших поколений так свободно общается с молодежью, как я? Как будто первый раз общается. But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried my best to match their speech patterns. But given the looks on their faces just now... Интересные, конечно, мысли у тебя в голове. Or perhaps I'm still not fashionable enough? But that can't be, right? Ugh. Don't tell me they're still getting the impression that I'm super old-fashioned. Huh? Was that Sitlali's voice? Now that I think about it, it's a good thing I found some helpers this time. Some things are best done with the help of friends. Зашибись, теперь мы можем, кажется, слышать мысли Ситлали. Oh? They appear to be feeling quite confident. Looks like our work will go smoothly. Да. Еще и в какой-то типа традиционный облегающий купальник одет. Интересно. Но при этом прикрыто какой-то тканевой юбкой-повязкой. Интересно. Hey, looks like there's
Let's go take a look. That little... Yep, judging by Paimon's experience as a guide, it definitely... Wait. The phlogiston here is a bit odd. Let me see. Paimon sees a small shape here. Could it be some sort of symbol? This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. Only someone from our tribe would recognize it. So Auroron was indeed being threatened. We've got to find him. Fast. Leaving such a subtle mark implies that he was trying to be discreet. In other words, he was probably under the Fatui's watch. If they notice us, we can just charge in and fight them to the death. But what if my darling grandson is also there? I can't have him caught in the crossfire. Твой внук? No, I've got to be careful. Otherwise he'd get hit as well. How annoying. Она в мыслях сама с собой разговаривает. Интересно. Ага. Который тебе в голову залезет. И как бы что еще с твоей головой не натворит. Внук, значит. Интересно. There are traces of people staying here too. Wait a second. The phlogiston around here is jumbled. I can also smell a mix of elements in the air. Pyro, electro, and some other elements as well. Не заслужил еще схватки с ним. Peach told us that you were super amazing. No wonder you can sense so many more things than us. It's about time that little brat said something nice about me. Малявкой в мыслях ее назвала, но нормально. There are signs of a struggle here. Judging from what's left on the scene, there must have been a fight. But after that, the factions seem to have gone their separate ways. Both the phlogiston and the elemental traces in the air support that. Do you still remember the little mark we found before? Меня смутило появление таинственной зеленой бутылки в начале диалога с ней на столе, когда мы с Шилонен ждали ее встречи с ней. Один, блин, бухает постоянно, блин, ветреная голова. Еще один бухарик появился. Given there are two signals leading from here, Венти алкоголик, и теперь алкоголичка появилась. Идеальная пара. I'll take this direction and leave the other one to you. Видел я уже прикольное видео, где героини Геншина Венти пытаются охмутать. Бедный парень. Auroron, what the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but now I had to bring other people into this as well. Oh, you little brat. Который он никогда не изменяет. And off she goes. Traveler, did you hear all of that as well? Once Sitali left, that voice went away as well. Paimon even tried calling her name inside Paimon's head, but there was no response. So you were thinking the same thing. Paimon also thought that if we could hear what she was thinking, then she could probably also hear what we were thinking in our heads. She did say that she was quite adept at this spell, and it doesn't sound like she's had any trouble with it in the past. Huh, maybe we're a special case and can hear her thoughts as a side effect. If you think about it, she's really got a lively inner world. It paints quite a different picture from Paimon's first impression of her. Так, ну и куда теперь?
Разделиться и осмотреть место. Окей. Simon sees some traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. Да, кажись, Арарон, ты там что-то влез в серьезные разборки с боссами Фатуи. Ну а как это еще назовешь? Did you find something? Huh. So we can't tell where Auroron might have gone from here. That's weird. The phlogiston trail suddenly stops. We can't make anything of these footprints either. But he can't have just evaporated into thin air, right? We know he wasn't alone. He had all those Fatui with him. So, you can hear the sounds of the wind from beneath the earth. Что? Кто-то под землей? О, как неожиданно. Шли, шли, бас. Куда это мы попали? Царство ночи. I'm Так, very так, sorry, так. but please do not move. I have no desire to hurt you. I apologize that our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that perk up as soon as it senses danger in their environment. And given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you Хотите were anywhere else сказать, in the world. ты However, есть? you're now in the Night Kingdom, a familiar... Hello, traveler. I'm Арарон? Auroron, the one you've been searching for. Разные глаза? Ah, the Fatui's custody. I Нифига see. себе. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. А персонаж, кстати, I'm выглядит afraid неплохо. you've been brought here by a lie. My friend and Huh. I only left those traces to lure you here. Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most И друг feasible его? way for us to set up a meeting. Стоп, Капитана? Greetings, traveler from afar. Be careful with this traveler. Her soul is temporarily restrained by А us, это еще and it кто-то. Что appears за to друг? have become more Покажите. fragile in the process. It was I who tasked Aurora Да, это with making the Капитана. traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul А to the ты-то Night что здесь Kingdom. делаешь? Чё, как? Ты же вроде дрался против этой Мавуики тогда. I've heard much about you from the past encounters you've had with my colleagues. Given the present situation in Natlan, I would like to sincerely request a formal meeting with you. And I will use the opportunity to explain my goals and motivations to you, as well as Почему why не I доверяю mistrust Мавуике, Malwika, Пирархонту? the Pyro Archon. I believe there is little reason for you to blindly follow her plan. Объяснить свои цели и мотивы. If Ну you давай would like to hear попробуем. our intel, then find us to the east of the stadium. But remember, not a word of this to anyone. I will... You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please, help me keep this a secret. This is all to avoid dragging Granny into this conflict. А, так все-таки бабушка. Понятно. Нифига себе нас бросает по вселенным.
душу вырвали силы из тела. Hey, why are you sitting on the ground? Are you okay? Sitali! She froze for a moment and then just collapsed to the ground! Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But had I known you were feeling unwell... If you're feeling sick, you should just say so. Sitali should be able to, exorcise any ghosts or weird stuff that you picked up in the Night Kingdom. A seasoned traveler must know the importance of not pushing yourself beyond your limit. If you need anything from me, just say the word. In any case, let's take a bit more time to rest now. Need to be more careful next time. Feeling better yet, traveler? All right, let's get ready. I followed my phlogiston trail earlier to a stronghold guarded by soldiers. I have a feeling that Auroron is probably being held inside. Ага, где-то там. Уже понятно, с кем Арарон связался. Oh, so it's close by. Then let's head over right away. Well, I recruited you to be my helper, which means we're in this together. Like the wind and the clouds. We either move as one or not at all. But if you want to make it up to me, then just be sure to fight extra hard when the time comes. Че? В плане, если судить, потому что сейчас я понял с диалога, значит, чем-то по возможно он его подкупил, капитану сам Арарона, и что-то не то с планом Мавуики, возможно. До конца, правда, непонятно это еще. Пока еще вызывает много вопросов. Но тут что-то нечисто дело. I don't think she sees someone in the middle of the camp. That's Auroron. So he really was taken by the Fatui. Ага, вот он, Арарон. All right, we'll take the lead. Кто что? Типа как плащ какой-то, по типу как у этого, у Ризли куртка сзади одета. Чего? Стоп, погоди, у него уши? Нет, это перо. Но... Сейчас, подожди, вот идеальный ракурс. Как вы и на ухо, с одной стороны, похоже. У меня что такое ощущение, будто у него одного уха нету. Это ухо, только непонятно какое. Кошачье, типа, как у этой, у Шилонен. Или он как, типа, своего рода, как рысь, да, типа того. Сервал, может быть, что-то в этом роде. Да, это ухо у него. Интересно. Необычный, конечно, персонаж. Wow. I'm going to rip that guy's head right off. Бабушка, не будьте такой вредной. Are you ready? Let's go kick their butts. Че? Ситлали материться, пошлите надерем им задницу. Вот что значит актеров озвучки сняли. On my count.
3, 2, 1. Still trying to resist? You've got no idea who you're Ой, up блин, against. эти. Один электро, другой. Блин, как я ненавижу вот этих морозильников долбаных. Фатуйцев. Вот больше всех этого ненавижу. Толстого жердяя с пушкой этой автоматом. Ready, steady, go! Ну, по крайней мере, сейчас я могу противостоять тяжелым противникам по типу Фатуи. Кстати, чутка немного информации окину. Ты не поверишь, на какую роль хотят поставить Киллиана Мерфи. Ну, вообще-то пугалый. Я говорю, это кто пугало играл в фильме «Бэтмен» 2009 года. Ну что, его рассматривают на роль Волан-де-Морта в будущем сериале Гарри Поттера. Что скажешь? Пойдет? А тот сериал, который они собираются запустить по Гарри Поттеру, он будет целых 10 лет идти. То есть срок жизни сериала на 10 лет продлен. Короче, они все технологии будущего накрутили в одну игру. Смотри-ка, в татуировках весь. Paimon knows she's called Granny Eatsilly, but it's still kind of weird hearing someone actually call her Granny. And greetings to you too, other Granny. Я бы сказал, даже на шакала похож, судя по уху. Granny, is that not right? Чё? You are Granny's friend, are you not? Он и есть You внук. seem to be Чё? approximately the same age as her, so I figured you're also a Granny. А. Чё? То есть ты нас бабушкой обозвал? Слушай, я тебе сейчас последнее ухо оторву. How many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the same age as me. You can't go around calling everyone Сколько раз Gramps я or тебе Granny. повторяла, говорит Ситлали. Это не так работает. Полно людей, которые выглядят как я. Но нельзя же всех подряд называть дедушками и бабушками.
Ой, блин, если Ситлали с приветом, то это вообще Oh, wait. привет без розетки. Not a child, is he? Don't tell Paimon he's one of those people who look like an adult but are actually only 8 or 9 Сунул years пальцы в, old. в розетку и забыл зачем. И сказал привет в тот момент, когда его шарахнуло током. Вот вам результат. Вова, Паймон права. Ему что, всего 8-9 лет, что ли? Чуть, что ли, вы издеваетесь? Your words have pierced my heart like a thorn vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. Поискать пинцет. Why are you so upset? You can just say yes or no. Вот именно, не принимай все так близко к сердцу, нифига себе. В прямом смысле думает, что слова как шипы, ему нужен пинцет, чтобы их вытащить. Так, пока на данный момент из всего обновления, ребят, хочу сказать, это два персонажа с большим и большим приветом, про которые все Of забыли. course I'm not a child. It's just Granny always taught me to show gratitude where it's due. And since the masters of the night wind raised me collectively, I basically see everyone above a certain age as an elder I should look up to. Exactly. But if you keep that up, then everyone's going to be your senior. Действительно. And do you think saying all of this is gonna save you from a scolding, Auroron? Haven't I told you 100 times since you were a kid? Heed the 3 warnings. Be wary of beasts prowling around, scammers looking for their next victim, and strange people who appear out of Реально nowhere. как ребенок. 3 правила. Остерегайся зверей, что бродят вокруг, мошенников, ищущих жертву, и странных людей, появляющихся из ниоткуда. Oh, so you do remember, and Ну, you по крайней just мере, chose to жизненно. ignore them. I always knew that living on your own was going to get you into trouble sooner or later. But getting kidnapped? That really takes the cake. You won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. You're just lucky Мне we тут got here кажется, when we тут did. семейная драма Or we might be намекается. launching Можно я пока another дойду search and пиццу rescue поем со стороны, operation to просто find посижу, out where they посмотрю. put your severed head. Отчитывает как мать сына. I'm sorry, Granny. I'll be more careful next time. Next time? Oh, good one. You think there'll be a next time after this? Not... They didn't hurt you, did they? No, they just asked me a lot of questions about Natlan's terrain and made me draw a map of the ley line distribution. Чего? Okay, now answer me honestly. Were you the one who helped the captain escape Я не after знаю, his что ты у него battle там with the сзади Pyro нашла. Я Archon? вообще этот вижу глаз бога в виде электро символа. Yes. Просто если взглянуть на его внешку одежды, не сказал бы, что он к электро относится. So why did you do it? Мгм. Ну, как, собственно, с этой, с Моной. Because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, У they'd Моны, just кстати, come тоже to you, тяжело Granny. определить, They'd какой already магией ее figured out можно a way to отнести. make you do their bidding. А она водяная. Hey, I'm no ordinary granny. Would they really dare to come after me? And you! Did the gods give you a brain just for you to not use it? Thankfully, the Pyro Archon only asked that we find the mysterious individual from the Masters of the Night Wind, and didn't slap your name on a wanted poster. Don't think for a second that she doesn't know what's happening. Even if the truth that you see will soon manifest into reality, there is still no need to preemptively panic. Have you forgotten the words that I've taught you? I'm sorry. Forget it. We can submit the details of this camp and the defeated Fatui as evidence of your innocence. Let's clean this place up and get back to the city. Auroron,
You better remember this lesson well and seriously reflect on your actions. Also, once we return to the city, come to the speaker's chamber with me. I'll need you to explain everything. Да просто куда-нибудь отлети далеко и сфотографируй издалека. Bring some of my homegrown vegetables as well? Your vegetables? Yes, I grow a lot of fresh produce in my garden. I hope the Pyro Archon won't be too picky about the selection. А, так ты у нас еще и садовник, оказывается. Now's not the time to be thinking about that. If you do come face to face with the Pyro Archon, the first thing you should do is... Recite the 3 warnings. Huh? No! You should emphasize that you were not in cahoots with the Fatui! How exactly did the masters raise this guy? Да, действительно, у меня один вопрос. Как они воспитали этого парня? И повелителя ночного ветра его так воспитывали? Oh, right. Да, ребята, было довольно удивительно. Прохождение сюжета будет продолжаться. Я немножко, конечно, сейчас в шоке от того, что узнал. Тут просто я не знаю, сколько там времени записи видео идет. Я же не могу здесь, если тут было бы таймер показывался бы. Ну, можно с одной стороны. Давай, куда нам там дальше? Так, на стадион опять. Ну, пошли. Да, конечно. Вы возвращаетесь в город. Произошло с Арароном. I see. So Kayola. Roran came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for Sitlali's safety. That's right. I'm sorry. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his tribe, could I ask you to petition the Pyro Archon for her forgiveness? We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached a decision. Will I need to stay here? Technically, yes. But if Miss Sitlali is willing to serve as your guarantor, then we can release you from custody. Sure. I'd be happy to do that. I don't have any more time to waste here. Understood. Thank you very much. Mr. Auroron, please report back to the Speaker's chamber as soon as you've received notice of the Archon's decision. I understand. Thank you. And thank you too, Granny. Well, at least you won't need to hide your face anymore. Traveler, Paimon, thank you very much for your help. And don't worry, I haven't forgotten about my side of the deal. Такое ощущение, будто мы сейчас 13-летнего школьника спасли. Once Auroron is settled, I'll go talk to Shilonen and get started on forging an ancient name for you. Oh, thank you. You scratch my back, I scratch yours. It's as good as done. You can just go twiddle your thumbs or something while you wait for the good news. Bye for now. Come with me, Auroron. We've got to find you a place to stay for the night. Goodbye, Mother Granny. Да уж, этот мой внучок прям уж слишком вежливый. Зашибись, он путешественницу бабулю обозвал. Что-то какой-то ты странный, особенно сейчас этот взгляд. Знаешь, вижу две личности. Что-то с Капитаном он был не таким. Тут больше кажется, что он здесь, в этой реальности, притворяется